nghena njhani tiya na Jacob Zuma khale ka murhangeri wa ANC ku ri kuye I murhangeri wa EFF I nghena njhani Julius ka timhaka ta ANC ku ri kuye I murhangeri wa EFF I nghena so vandla ra EFF I xiphemu xa tipolitiki ta mikitsikitsi ya African National Congress period. Se swi nga va swi vula ku yini la swi nga va swi vula ku loko vona va vona ku koka ku duvuka ritshuri ka vandla ra ANC va ta teka xivandla lexi ya va xi tirhisa ku kota ku va va kota ku fikelela leswi va lava ku fikelela swona ku ya hi laha loko va langusa maendlelo ya vota va vona ku va tihlanganisa na Jacob Zuma va tihlanganisa na munhu un'wana na un'wana loyi a defendaka Jacob Zuma va tihlanganisa na munhu un'wana na un'wana loyi a rhuketelaka Cyril Ramaphosa so wa swi vona ku I xiphemu xa section yo karhi la ka ANC so un'wana na un'wana loyi a nga a tikombaka ongi a nga yimi kona ka site leri ra va Jacob Zuma ku katsa na ti-judge tinene loko ti endla nawu EFF va ta munhu yelweyo va ta murhuketela futhi va miseketela so hi fanekele hi pfula matihlo hi va langusa ku xana va tikhoma njhani hi tihi timhaka leti va ti nghenaka hi tihi leti va khondlaka mavoko ti koho tin'wana timhaka lava khondlaka mavoko a va vuli nchumu mara leti ti thinda ka Jacob Zuma ti thinda ka majaji EFF ya nghena kokwalano sweswo swi fanele swi endla ku vayingiseri va nga lahlekeriwi va swi vona ku humelela yini la ndzeni se a hi languteni ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona sweswiwani ku nga na hoyi leyi yi nga koho ku nga na matitwelo ya ku hambana ku ya hi laha swiyimo swi nga tshamisa xiswona sweswiwani hi vulavula hi timhaka ta vandla ra EFF leri na ro tikomba ku ri tinghenile hi tlhelo reriya ra ku ri le ku languteni ka ku cinca timhaka ta vumbiwa ivi vumbiwa byi hetelela nga cinciwi ku ya hi laha byi langutiwe ha koho a hi languteni kasi milawu leyi manana Sisulu va yi tshahaka ku a yi sirheleli vantima yi endliwa kwihi a yi endliwi kwele ka huvo yo endla milawu yi parliament laha hinkwavo vanhu lava tshamaka kona Sisulu I tshame laha parliament kusukela hi 1994 a ri karhi a ba mavoko loko ku pasisiwa nawu endzhaku ka un'wana nawu hi vandla ra yena African National Congress ku ve na njhekanjhekisano ku nga ri khale hi nawu wa misava I nawu lowu EFF a yi votelanga ANC yi votelile swilo leswi swi endleke sweswinyana hi khale Sisulu a nga yimanga laha parliament a ku a nga yimi na rona I vandla ra yeka nawu wa misava namuntlha ku nga se hela yi byela swa mhaka ya misava vanhu va ntima a va na misava so la I vanhu va ntima kahle vo tirhisiwa I minawu mi tiyisile khalanga wu endliwa kwalaha parliament ene matimba ya ku I nawu va wu cinca hi leswi va ANC I khale va phela ANC yi ve tshama yi wina ti-vote ku fika ka 2/3 hi 2004 hi marito wan'wana loko yi nga 2/3 a yi ta swi kota ku hundzula milawu leyi leswi yi lavisaka swona mara a va swi endlanga and Sisulu a tshame kokwalaya a hi mutwanga a yimisa xintiwana a ku a ndzi yimi na rona vandla a swi hamnandzikela swi famba kahle namuntlha loko a lava xitulu I lahlekisa vanhu va ntima a endla ongi I vulavulela vanhu va ntima kasi I wo vulavulela xihuku xa yena a hi tseleni tatani Mashele msumbunuko hi khale ngopfu hi kha hi vulavula hi timhaka teti ta January 8 statement ivi a ni rhumela caption yin'wana kumbe ntshaho wun'wana a wu vulavula hi timhaka ta ku a ti ku Sisulu throws her Zuma hat in ANC electioneering se swi nga va swi ri xifaniso xa koho ku ya hi leswi mi nga hlamusela ni ku kumeni xifaniso xa ku okay RET un'wana luya I vulavule hi timhaka letiwani swi vula ku muyingiseri luya a ti connectile ti-dots leti n'we mi nge le ku hlamuseleni hi tona I ntiyiso I mean me mutirhi wa tipolitiki na swi tiva ene ndi vulavula na vanhu va ku tala va nga le kusuhi na swilo leswi lava va swi endlaka hi leswi swi nga ku humeleleni xiphemu lexi xa Jacob Zuma xa RET I khale xi vulavula na Sisulu ene Sisulu I wa xi lava ku xi mu supporta ku va a va president wa African National Congress pfulani matihlo vayingiseri mi ta swi vona loko lembe ri famba Sisulu I la ku va murhangeri leswi vanhu aka tiko va Afrika-Dzonga especially vanhu va ntima va fanele va nga pfumeli
mi nga lahlekisiwi hi vanhu lava vulavulaka swilo swo tala hi mavito ya n'wina na swi nga khumbi n'wina. I khale Sisulu a ri kona aka nhlangano luwa ena hi mu vonanga a yimela vanhu va ntima, hi mu vona sa yimisa xintiwana loko ku na nhlawulo la vanhu vo lahlekisiwa. I ntiyiso I lava ku va murhangeri wa African National Congress a tlhela a va murhangeri wa South Africa. Leswi I game leyi tlangiwaka leyi. Ni mi twile tatana Mashele khensile swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku engeta. Inkomo. I tatana Prince Mashele lava hi bula na vona va tisa tlhelo rero. Hi le ka 015-297-1855. Tirhisana mathebula dp@sabc.co.za. Kandisa rito ka 071-265-9860 Afrika mongana handle n'wangulo wa huriyini taka leswi. Xikongomelo a hi ndhuma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. 015-297-1855 mingisero sungula hilo inhleka. Hayi botphethe Mfokeni. Mfokeni mjani botwa mina? Hayi hlayisekile. I can't. A ri ku yingiseleni botphethe eka mbulavulo la mi ri na wona na nkulukumba Mashele. Hi yingiserini but swi komba nga ku ri nkulukumba Mashele va yi voyamela tlhelo rin'we na vona. Institute ya ku va analyze papila leri nga tsariwa hi manana Sisulu. Loko mo languta ti-fact ta hi byela ku ri vanhu va ntima hi le ku hluphekeni, vanhu va ntima ku fanele ku cinciwa constitution ku ri hi kota ku va hi support vanhu va ntima. Ende I ntiyiso va kona varhangeri lava nga kona ka ANC lava va tikomba ku ri va tirhela vanhu va ntima kasi va le ku yiveni. Va kona varhangeri lava va nga ka ANC lava nga na vanhu va ntima mara nhlonge ya vona I ya ntima mara va lungu. Loko mo va mi karhi mi swi vona loko ho vulavula hi 9 wasted years leyi ku lawuriwa hi yona leyi nga hundza aka laha tikweni maybe leyi nga endla under administration ya Jacob Zuma. Swo tala swi cincile loko ho vulavula hi leswi swi nga endla swo tala swi endliwile. Mara a hi vulavuleni hi 4 years leyi nga kona sweswi leyi nga va kona under President Ramaphosa. Ku hava na munhu loyi a nga ku byela munhu wa ntima ku ri I ncini lexi xi nga endliwa handle ka ku ri ku fightiwa corruption. Corruption leyi ku lawuriwa hi yona ku nga ku lwa na varhangeri lava nga ka ANC. Xa vumbirhi ku katsakanya loko ho vulavula hi press conference leyi nga endliwa hi nkulukumba DCJ. I don't think ku ri a swi endla mbulavulo luwa because why va kheta ku hlamula papila leriya loko mo twa leswi va swi vulavulaka nkulukumba Mashele va ri mana Sisulu I van'wana lava nga kona a parliament va tirha na DCJ. So Julius Malema na yena I tshame a endla ti-comments to tala mara DCJ a nga tshama n'wi hlamula. So swi lava hi teka a political matter hi endla political matter hi nga teki political matter hi endla a government matter. Kambe mi ri yini hi timhaka ta ku loko mo la ku fananisa mani Sisulu na Julius Malema mi nga swi vona ku I vanhu vambirhi lava va hambanaka hi ndlela leyi. Julius Malema I xirho xa parliament swi helela kwalaho. Mani Sisulu I xirho xa parliament va tlhela va holobye va xirho ka hala ka executive. Xa vunharhu va tlhela va ka vandla leri ri nge le ku fambiseni tiko hinkwaro. Mi ri yini swiyimo swa muxaka wolowo? Botphethe constitution ya hina yi nyika mpfumelelo wa ku hi va na mavonelo aka xin'wana na xin'wana lexi humelelaka atikweni. Na mina whether ni political loko mo languta a va tirhisangi loko aka mbulavulo wa vona a va tirhisangi ngopfu logo ya vona ya va tirhisa a political stand. Mantwisisa constitution ya mpfumelela whether ni le ka ANC ni le ka EFF or ni le ka DA ya mpfumelela ku ni va na ti-views ta mina loko swi ya aka timhaka leti humelelaka tikweni. So I can't say ku ri no manana Sisulu a va fanele va nga nyika mavonelo na vona va nyike mavonelo. Yes ku nga va ku ri timhaka ta ku ri I nkarhi wa ti-election. Okay loko mo languta aka faction leyi ku vulavuriwa ku yona va n'wi ya RH ku na 8 Magashule leyi va na yena va vulavula ku ri na yena I love contest. So why should we say hi ku no hi mhaka ku Sisulu I lava ku va president na nkarhi wa
ava district president ya tiko matan mingitsero mi tana timhaka tin'wana ta nkoka ngo mi nga swi kota ku ni khomela nyana 15 wa second hi teka tinhlokomhaka ta mahungu hi ta kota ku ya mahlweni hi vulavula hi dyondzisana tanihi rixaka a ku na problem ni khomeleni papa se 0152971855 amukeleni hlulani fanol magays guys sweswo mingisero mugara lona FM imani tlhela ka mingisero loyi nga n'wi kheseni mingisero wa mina ku va mi khomeni loko swilo leswi hinkwaswo kha swi tlanga hi ndlela leyi ivi vandla leri mhani Sisulu va humaka rona yi ku a hi ri tingheni swi vula yini ni lava mi nyika example what pet yes but ni vun'wana wa un'wana wa vandla leri humaka ANC last time hi endle campaign ya ku ri the right lowa a nga khoma Eskom i fana chika xikolweni a swi khathaleki ku ri ni le ka vandla rini loko ku lava ku lunghisiwa swo karhi swane swi lunghisiwa constitution ya hina ya hi nyika ti-powers ta ku ri hi fanele hi raise swilo leswi hi fanele ku swi raise a yi aleli as a ANC so timhaka ta Sisulu leti a va karhi va ti raise i timhaka leti nga very very important because i ntiyiso vanhu va ntima Mr. Mashele va nga ti va ta misleada vanhu va ku ri no ku lava ku yiviwa or yini why loko mo langutanele ka Zondo Commission vito ra mani Sisulu a ri kona laya xo sungula xa kona xa vumbirhi mani Sisulu as ni vurini ku ri a ku ri vanhu lava a va lave ku hlawuriwa ku va district president ya tiko hi 2017 so ku va ni ri ka vandla ra ANC a swi nyiki ku ri mi nga vi na ti-opinion aka ANC koro kumbe ka timhaka ta tiko the only thing lexi vona va nga fanele ku luva xi raise i swilo leswi swi nga related to NEC members leswi va fanele va swi raise aka tinhlangano ta vona ta NEC yes se ka xiyimo xo fana na lexi ku ya hela ku endleke yini laha hi ku ni le ku languteni mani Sisulu kale va ri koho laya kambe swi vula ku yini swi vula ku tanihi muaki kumbe tanihi hi munhu loyi a ri koho hambi ku le ka huvo ya endla milawu mingisero wa mehe a va nga ri na wona matimba ya ku vulavula hi swilo leswiwani malembe ndzhaku swo fika swi kotana na malembe lama se va sungula ku vona ongeti va nga kuma xitulu Bonpet aka ANC ku tirha hi ndlela leyi yes loko i nga siza i va na backbone ya ku ri i nga kota ku vulavula a swi easy ku i nga vulavula loko ko va na wena hi nga ku support ku i va murhangeri mi nga pfumelana ku luma Mashele aka sweswo ku ri yi nga va yi ri kona section leyi nga ka ANC leyi yi lava ku va supporta ku va kota a swi easy ku i nga kota ku vulavula ka ANC i nga ri na supporters because sandle ka marito ya wena loko i vulavula ma helela a moyeni so i nkarhi wa vona sweswo ku ri un'wana na un'wana loyi a fane a lava ku va murhangeri i nghena hikuva a vulavula swo karhi se swi nga va swi vula ku yini swi nga va swi vula ku sweswi mi tlhelerisaka ka ku mi nga pfumela na vona tata Mashele loko va ku ko va ku tirhisiweni the poor of the poor hina swisiwana ku ku lweliwa hina kambe mhakakulu ku ri ku munhu se i lava ku kota ku kuma xitulu a ni nge pfumelela ngopfu na swona hi ku aka ANC un'wana na un'wana i nghena hi swisiwana hambi Cyril Ramaphosa loko a nghena i ta vulavula hi ku ri ni la ku lwela swisiwana a ku na loyi a nghena ka nga vulavuli ku i la ku lwela yini lowu mo languta na Jacob Zuma 2007 i te yena i lava ku dila na rural development so un'wana na un'wana loyi a nghena ka ANC i vula ku na lexi a lava ku dila na xona okay nemetwe riqingho leri ri vuya ri tsema kambe tani cancel wa vandla ra Democratic Alliance kulukumba John Steenhuisen. Mr. Steenhuisen, good afternoon and welcome to Mgana Lona FM. Compliments of the season. Good afternoon to you and good afternoon to all the listeners at home. It's great to be here with you and all the best to you and the listeners for the new year. I understand as DA have raised a statement, or shall I say released a statement with regard to what is playing out in the public eye regarding Minister Lindiwe Sisulu together with the judiciary of the Republic. What is your take on that as DA? Well, we're very, very concerned that a member of the legislative arm and also the executive arm has launched such a scathing attack on the judicial arm of the Republic of South Africa. She's a minister in President Ramaphosa's government. She's a public office bearer, and it is improper for her to be casting aspersions on the judiciary without any evidence to back it up whatsoever. And this obviously is inappropriate, and we're calling on the President to, at the very least,
compel Minister Sisulu to offer an apology and a retraction for the scurrilous allegations that she's made against the judiciary, which undermines the rule of law in South Africa. And he must do so because otherwise he's going to create a crisis of confidence between his government and the judicial arm in South Africa, which should be working together to deepen and entrench our democracy. But is it not possible for her to divorce herself from being a member of legislature, being the member of the executive, to be just an ordinary person of the republic who's observing things as they play out? Unfortunately, that's not possible because when she stood before the Chief Justices and swore her oath to uphold the Constitution and to perform and discharge her duties in relation to the public trust in neighborhood, she gave up some of her rights as an ordinary citizen. And that's what happens to all public office bearers. You don't really have a private opinion when you have an opinion, you're expressing it. Particularly given the position that she is as a minister, there's an extra duty of care on her to make sure that she is not undermining the rule of law in South Africa and not undermining another arm of the state. It's also why in the rules of parliament, in the debate, you are not allowed to cast aspersions on judges or other constitutional office bearers, because it's a recognition that there needs to be a respect for the role of the judiciary, a role of the executive, and a role of the legislature. It's not appropriate for one to be launching an attack on the other. And what does this do to the principle of separation of powers between executive and judiciary? Well, I think it causes problems because if you read the Constitution, it's very clear that the judiciary should be able to perform their functions without fear or favor and should be left alone to do so. And the outcome of judicial processes should be respected. What she's done here is, as a member of the executive, is undermined that particular separation of powers and also has undermined the authority of the judiciary to be able to be the dispensers of justice that the Constitution has envisaged. The acting Chief Justice has since responded. What is your take on that? I think it was correct for him to respond. I think he's got a duty, again in line with the Constitution, to protect the judiciary from these unwarranted attacks by members of the executive. And I think it was appropriate for him to do so because these were very serious aspersions that were cast on the judiciary as a whole, but also specific justices, particularly justices who she singled out as for a variety of reasons, and it's called into question their competence for the president to respond. He appoints ministers. He also disappoints ministers. And if a member of his executive is allowed to make comments and conduct herself in this way with no response from the president, I think it's going to create a situation where it undermines the authority of the judiciary and undermines the president's ability to be able to bring his cabinet in line with what is expected of them. Some are accusing the acting Chief Justice to be campaigning. Well, I think the only person campaigning here is Ms. Sisulu. It was very well known that she is putting herself forward as a candidate for the ANC presidency later this year. And that also begs the other question. She is a member of cabinet. Has she raised these concerns within the cabinet meetings? Or is this just grandstanding, trying to bring over a faction of the ANC, the RET faction, into her column ahead of that conference? I think that is the only campaigning that has been done by Ms. Sisulu herself, as she's obviously trying to set herself up as the RET faction's candidate against Mr. Ramaphosa later this year, which is even more reason why it's incumbent on him to respond. He's got to set himself up as the voice of law and order and respect for the judiciary, and he should do so quickly before he is accused of being weak and vacillating. In conclusion, in an event that the president does not say anything, as you suggested, is there anything that, as the DA, you're going to do further? Well, there's obviously the Executive Ethics Act, which binds the minister, as well as the and we will look at bringing charges in terms of those Executive Ethics Act and the Code of Conduct to ensure that there is a dim view taken by both the legislature and the Executive Ethics Act custodians against this unwarranted attack on the judiciary, which is
not appropriate given the offices that she holds. Of course, if she feels so strongly about it, she could always relinquish those offices. She could resign as a member of parliament. She could leave the cabinet. And then she's a private citizen and she's protected by freedom of speech. And she can say all those things she would like to say on her campaign trail. But she cannot do that while she is a member of the executive and a member of the legislature. I see. Mr. Steenhuisen, thank you very much for your time. Enjoy your day further. Thank you so much. Great for the opportunity to be with you. All right. So to mixer umgalano FM kulukumba John Steenhuisen laba abakhaye bulana bona kusuka ka bandla ra Democratic Alliance bandla ro kaneta ra ximfumo ya Afrika Dzonga laba kha va kombisa matitwelo ya vo ile inga ko va kombisa leswaku President Cyril Ramaphosa ava lerisi holobye Lindiwe Sisulu kuva va hetalela va tlherisa marito ya vo lava va tsaleke ka phepha leri va nga kombisa hi matirhele ya vo ya timhaka ta vululami na timhaka ta vumbiwa bya tiko reru va kombisa timhaka ta ku maendlelo ya hetelela ya tisa ku kala ntirhisano loku languteriweke exikarhi ka swiyenge leswi a swi fanele swi tirhisana ku ya hi laha vumbiwa byi sindzisaka ha kona temba ku hi ta va eswikumeni ku ya emahlweni hi ndlela leyi va kombisana timhaka ta leswaku loko ku ri ku manana Sisulu va lava ku vulavula tanihi munhu un'wana na un'wana ku fana na mina na wehe va fanele va tisusa ka switulu leswi va nga ka swoho va ta kota ku va va vulavula lava va nga ta va sirheleriwe hi tlhelo ra rin'wana ra vumbiwa leri nge ri munhu un'wana na un'wana na Afrika-Dzonga u na mfanelo ya ku humesa matitwelo ya yehe eka mhaka yihi kumbe yihi hi ndlela yoleyo loko ni vutise timhaka ta ku kumbexani leswi xandla xa maavanyisinkulu va nga kumbe maahlurinkulu va nga ku languteleni kumbexani va nga hetelela va va muahlurinkulu laha sivaku lava va nga famba Chief Justice Mogoeng ku hehliwa leswaku kumbexani va nga va kha va ringeta ku tigangisela ku kumbexani va nga hetelela va kuma xitulu lexiya ku ya hi nkulukumba Steenhuisen va nge a hi swona a hi vona va ringeta ku tigangisela kambe leswi va swi vonaka i ku vona ku manana Sisulu hi vo va nge le ku ringeteni hi matshalatshala ya ku tigangisela tanihi sweswi ku nga lembe ra nhlawulo eka vandla ra vona ra African National Congress se wena u ri yini le ka 015-297-1855 kumbe tirhisa mathebula tp@sabc.co.za at Africa Mungana i Twitter handle handle ka sweswo ni ta ri teka riqingho rero andaka leswi Munati ya hina iku ku nyika nkarhi wa ku chala VW Polo leyintshwa hi Telkom Munati Instant Wins. Loko u lava ku nghenela, xava kumbe u pfuxelela mobile contract kumbe recharge hi data. Kuma nkarhi wa ku tlanga siku na siku eka Telkom Munati Instant Wins. Naswona swi nga endleka leswaku u wina masagoti yo hlamarisa hi nkarhi wolowo. Dana *180# u tsarisa kumbe u kuma marungula hi xitalo hi ku nghena eka telkom.co.za. Ku na swipimelo. Bari va swa vuhlayiseki lava tiyimeleke hi voxe se va cincele eka digital se hikokwalaho ka sweswo va kombela van'wamabindzu eka swa vuhlayiseki xikan'we na ma-security ku ya koxa kumbe ku ya hoxa vuxokoxoko bya vona eka internet leswaku va ta fikelela vukorhokeri hi ti nkandziyiso tintiho endzela www.sira.co.za u landzelela leswi vekiweke hi va swa vuhlayiseki lava tiyimeleke hi voxe ku kuma vuxokoxoko hi xitalo u nga fonela tafula ra mpfuno eka nomboro ya 086 133 3850 na engeta nomboro nakambe 086 133 3850 nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula nakhalanga phet mathebula a hi twenini van'wana vayingiseri ku va ri yini le ka 015-297-1855 ve ri oyili mbisi yi tlakuke ku tlula mpimo ka tin'hweti timbirhi leti nga hundza nxavo wa yona namuntlha wu tlula leswi a wu ri xiswona ka tin'hweti timbirhi leti nga hundza se ma swi tiva ku swi vula yini ka maAfrika-Dzonga nhleka buti wa veni Binjani? hi pfukile bijani buti Sula petrol ya gonya pa. katika vakwavo katika Kule piji. Mengene ka le lembe ritho. a yi nghene kahle mani ha hlamala ku mi kwala kambe ha khensa swinene ku hi ze mi tlhava kwala mi ri koho mi ze mi tala But nina mavonelo mo hambana mani. Ni twa vanhu va ku minister Lindiwe u na tikelo ku za kulukumba zondo va n'wi hlambuleni ku tlula malimi. Vanhu vo rivala ku malimi le
panel yo qacha judge scenario whereby vangu judiciary loko attackweni loko yena tlhela ata because hi yena mukachwa judge regardless ku le parliament ku hi yena mukachwa judge ku tlula man Lindiwe. So loko kuta respond un'wana la nga na tikelo ku tlula muka lwange loko attackweni hina ta swi vona ndlela yin'wana because afana va hlanganisi va ri vambirhi hinkwavo va responding through SMS n'wana responda hi Twitter nga swi vonanga kulukumba zona but kuna xivulavulelo xin'wana va ngo hi xilungu survival of the fittest na ku ya kona loko nga tiyangi u ta ku wini lava nga tiya va ta survive kambe swi nga va swi vula yini leswi mingiseri wa meko loko xiyimo xi titani mi tena mhaka yin'wana ya ku loko se va tshamini le ka judicial services ku kha ku hlawuriwa kumbe ku kha ku thoriwa tijaji na vonkulukumba malimi va ri kona se loko ku fika la ka timhaka ta ku hlaseriwa tijaji swi vula ku hi fanele hi va languta na vona ku mi thole munhu wa njhani mi tlhela ku mi n'wi hlasela loko ku ri ku va hlasela. Yes na yena kulukumba zonda wa fanele n'wi byeleni ku but hi wena u yi tholaka a mi vuyi mi tiphela loko ndza ni mi thola I do have a power ku ni nga tlhela ni mi vitana ni ta mi accountisa if you are not implementing leswi hi nga mi qachela swona. So loko va yimelelana na monthly Lindiwe kulukumba Julius Malema swi vula ku va voni swin'wana leswi hi nga swi endli kahle mara mo ni mi byela swin'wana hi hina vanhu va tina hi botpet yes lava swi nga ta swi nga va khomi kahle I'm sorry iswa mhaka hi lowu loko botpet mo va mi ri ku benefiteni ka swin'wana mi benefitaku hi swona loko mi vona nga ku swi ta ciciwa and mi nge back and full hina vanhu hi nga twisisi nchumu ku ingaku vanhu lava lava ku cica va wrong because you are benefiting people are benefiting in current constitution leyi nga kona and behavior ya vanhu lava nge le ku running the administration va nge pfumeli ku ciciwa they will fight with everything they have ku yi nga ciciwa hi le ka situation leyi nge le ka yona South Africa. swi nga va swi vula ku sukusela kwale malembe ndzhaku a yi fanele yi swi vona kini ku hayi constitution leyi nge yi pfuni leyi ku na un'wana a twisisa ku hayi mina yi ta ni vuyerisa. Yes vele ku vuyerisweni let me ask you a simple question swilo swa mani Lindiwe va nga swi vula ebotpet a swi nita an urgent meeting ka judiciary va mitana before kulukumba chief justice va ta angula. If you can ask meeting walowo did it take place no sula kun'wana una power yin'wana yo ka yi nga yi tsandzekaku ku yi kota ku challengewa. So if you want to challenge that ku judiciary yi fanele yi ta reporta ka hina ku tlula leswi nga yi swona sweswi ni hleketa nga ku va ta pfumela ni nge pfumeli ku va ta counter n'wi because they are benefiting and they are enjoying the powers that they have. Ni tshama mi to judiciary chief justice avuya ku I'm having a problem the judge ta mina no magistrate wa mina va reviewing ka xilembe ximali leri nga hundza and this is not good and doesn't look good to our judiciary because these judges and magistrates they are being reviewed day and night and the of teaching and once you have been reviewed what said he cutting one is ku vona ku no judge just also anga endla kahle anga discipline no hello we are losing money vanhu va kumeka va ngheni majele swa rongo yini and ava humele handle leswi va ku va na power yin'wana leyi fanele ku hi mixana hi va engage and then must be reviewed and then va accounta ka hina va akatiko yes let them run the administration but va fanele va accounta ka hina va but judiciary and those they are running the administration they are not accounting to us ava khongela enongo tumela titsene kupila wara ya kumembiri kana ngoko Afrika wa Vulavula kamgana lonene FM kombandlela ne okay imani amkela we mingiseri ku hitwa ku orient kabe anti kumshano kana ngasilandele kahle kama ntwe ngari ba holeriwile banda ba bandara African National Congress kumshani mangani mfuna ku strisisa ngwe ban'wana menga ba kumikhumbeka tweet n'wana nga tisa matitwelo la hi timhaka le hluvukane iri la hluvukane kuna vugevenga byin'wana bya xiyimo xa la henhla swinene vanhu va bona ngopfu va mavhengeleni kwalaya complex le hluvukani
ko phangiwa van'wana va ngheneriwa na le ndlwini lava nga na swimawusa kwalaya na vo va tekeriwa timali va biwa swi tlhe swi nga vi nchumu ku tlhe ku va ku ri na satellite office laya leyi yi ripotaka wa thula mahaxi loko ni nga hoxisi kambe a ku ndliwi nchumu vanhu lava veri va tiveka vanhu lava nge le ku hlaseleni kumbe va nge le ku xaniseni vaaki ve le Hluvukani a ni tivi ku n'we mi tiva yini hi timhaka to toleto n'wina mi nga kwala a Hluvukani hi ndlela yaleyo hi le ka 015 297 1855 hi nga tsaka ku twa loko ku mpela ku na leswi mi swi tivaku leswi fambelanaka na timhaka leti ta vugevenga leti vuriwaka kumbexani va vukosi miri yini n'we loko xiyimo xi titani loko ri ku ntiyiso mhaka leyi ku vulavuriwaka hi yona na sweswi i ni byela ku masiku manharhu lawa nga hundza vamhani van'wani va tekeriwe timali vanhu lava ku hlengeleta timali va switokofela va tekeriwe timali kwalaho ka tindhawu leti ya tele a Lulekani hi ndlela yaleyo se kumbexani swin'wana swa leswi hi nga tsakela ku vula ku nga ri Lulekani a Hluvukani kumbexani nga va ku ri swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'we mi swi tivaka ku kahle ku endleka yini swa fika laha maphorisa ya chava ku swigevenga ke loko ri ku ntiyiso mhaka leyi a yi vulaka hi ndlela yaleyo tlhandla kambirhi ku na timhaka leti ta ku va vatswari va kombisa ku vilela la ka makhasa la a ku ri na vatswari lava kha va kombisa ku vilela va nga tsakisiwi hi matholeriwele ya vanhu leswi swa ku mi ku vanhu a va thoriwangi kahle na swi twa kambe leswo a mugangeni wa ka hina ku hana wun'we a tirhaka xikolweni lexi se swi ndisa ku yini masiku lama swi vula ku kwala xikolweni xexo ku fanele ku tirha ku ndisa ku yini a hi mi twenini ni nga tsakela ku twa tlhelo rero na ro kasi un'wana muyingiseri na yena ni nga n'wi kumeki mchavi hala a vulavula hi tindhawu tin'wana ta hala ka loko ni nga hoxisi le ka khashani nako a kombisa ku timhaka ta leswaku vatswari a va tsakisiwi hi timhaka ta matholeriwele ya mi nghena njhani vatswari ka timhaka ta ku thoriwa ka vanhu lomu swikolweni mi nghenisa hi yini i ncini xi mi fikisaka ka ku n'we mi twa ku na n'we mi fanele mi nghena loko ku fanele ku thoriwa munhu hi ndlela yaleyo ku na un'wana a ni bule na hi tolo a vulavula hi le ka khashani na zava yes loyi a nga kombisa timhaka ta ku vaaki va kambe xivutiso i ku ve ri vaaki va vilerisiwa hi vaaki himpela va vilerisiwa hi ku hi matholelo ya ti-promotional post vanhu lava a va ri ti-candidate number 1 a va thoriwangi ku tekiwe vanhu from nowhere va ku xavisiwa ti-post staff hi 50,000 swi kwatsi vaakatiko ni ku tivutiseni vaakatiko himpela mi nghena vuku mathewula a fanele thoriwa va HOD ku nga vangi na va ka hina na mi ri ku na muyingiseri la layinini leyiwani ndzaka ka yena ndzaka leswi wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga phet mathebula hi laha hi nga khona muyingiseri wa Munghana Lonene FM muyingiseri lowu ve ri khala ri layinini leyiwani me ni n'wi amukela hi twa ku n'wangulo wa yena wu ri yini nhleka Khalanga a heva and vilela mzoze ndikhoma 2 hours no a xikongomelo xa hina ku mi khomisa nkarhi wo leha kambe a khensa swinene loko mi hi lehisele mbilu mi ri yini n'wena this is a program worth to be listened to ikhensile Khalanga good breaking news and ti byela swin'wana leswi kalaka swi nga fambeki kahle eka leyi hengo i democracy leyi fanele swa ku yi favor the poor ya ku beni ku laka swa ku beni hi tekeliwe ti-point and all that ultimately u hetelela u lose license but ku endla ntirho wa voho but andile ka leyo Khalanga ndile ka leya ya judiciary against Lindiwe yes swi komba kahle futhi nje seswi vekele rivaleni swa ku i vanhu lava hingo leha va xixima va holder at high esteem kahle a hi swona they're just ordinary people lava ni timhaka ta vo kahle va nga ti tiveki I don't think ku a cabinet minister anga eka public aya vulavula statement swa ku fana ni leswi kahle imani loyi am undermineku usibona kahle swa kahle undermine lo anga mthole kambe anga vulavuli van'wani veri anga vulavuli tani hi cabinet minister a vulavula tani hi munhu hi mhaka leyi ndi vulaka yoho we Khalanga ndoku hi teki vanhu hi va tekeli henhla hi seketa swa ku veni
bani vutivi bani capacity va tiva swa kahle kahle ku endleka yini. You can't divorce that. Only a cabinet minister loyi u nga funga but phalanga ndiri vhele umuntu leswaku Steenhuisen uri yini it does not need ikuveni ithela interpretiwa. That is, I don't know whether ngitaku effect kumbe I truth, but yisikatsakanya haswi ndiri ka so loko uze uba a cabinet minister loyi ku nga wo endlaka milawu, you can't go out uya confuse ordinary people. It's a confusion. Uchava yini ku vulavula le, no wonder, but mehe kahle will still blame your ruling party. Yakubeni from 1994 kuba ni munhu loyi kusukela 1994 solo aleka cabinet, not let alone abale parliament nendipulika cabinet acincana hi ti-president leti hinkwato u ta delela musulumi wa kutani va ri power corrupt and vanhu lava ku veni vo vini va ti they will never resign as long va swi tiva swa ku veni va khome i ti-president leti at ransom swa ku loko ku nghena loyi vhele na kanjhani ku lava swa ku mi andifaka loko u lava ku va vona kahle swa ku these people they are power mongers ava mkhipe eka cabinet a nga swi koti ku veni a eka bench i wo resign immediately and of which swilo swa ku leka swa ku va swi endle khale. You can't from 27 years solo will cabinet minister ni sweswi loko a endle kahle se va endle swilo swa ku veni whether ava hanyi nchumu. You can't say that. Of course I understand swa ku ku ni ti-challenges ka judiciary ya la South Africa and that is true. Very yaleyo se loko ku ri ku i ntiyiso I mani a faneleke a ti raise loko ri ku lava a va fanelanga va ti raise? Why a fanele swa ku a ti raise ka public na ku ve ye u le ka xiyimo xa kahle swa ku veni a nga yilwa le a nga yilwi ka NEC a nga yilwi ka hinkwako lava endlaka milawu leyi a influencer leyi. If not that is the case a tika hehe the ordinary a convince va hela va hi what you call capacity aya vulavula swa ku ya judiciary ya lani yi bole loko swi fika kwini yehe a le ka xiyimo xa kahle xa ku vena a influencer laya mungani wa yehe I minister wa loko wazani wa justice why va nga yi le boho. For instance, of course I justice yala e khalanga kahle ya a kahle ene sweswo swa hi vavisa as ordinary citizens. No me too. I munhu a famba ya vhela nkarhi wun'wana 10 ya vanhu va dlaya loko a ya le va fika va mu nyika 10 ya ti-life sentences. A suka kokwalani jaji leliya a ku they will all run concurrently. Meaning se uya kopa xigwebo xin'we xa life a suka kokwalani a kopa 13.5 years va ku eligible for parole. So wa swi vona swa ku kahle kahle it's true our justice system kahle yi bolile mara I mani loyi a swi vonaka sweswo swa ku ku leka swi lunghisiwa. Se ku ya kumeka an ordinary criminal loyi nkarhi wun'wana u yo yiva a ya gwebiwa hi magistrate a mu gweba 78 years. Vona swa ku loyi va nga mu gweba 78 years u ya koka more gwebo a nga dlayanga munhu mara loyi a nga dlayi vanhu 13 years ene ku tlhela ku nga va lava tsutsumaka sterek swa ku veni vhele a hume. So that is the challenge, but yaka Mavonelo Sisulu it was out of line to be aired by her. Nemetwe la cancer swinene tlhelo rero mi nga ta na rona I mani teka na loyi mi ngiseri hi twa ku yi angula ku yi ni hlekani
Khalanga. Aye papa. Nafukile. Efukile mjani but. Fuke. Na lembele rincho. Na lembele rincho xikala vita. Khensa xikala vita. Yeah, Khalanga. Mina ni la ku yi ba nyona etlhelo rin'wana. Ni va twile tatana Mashele. Futhi vuhleri bya vona namuntlha ni vona ni byi seketela laya na laya. Mara lexi a nga ta rhanga ni vula xona Khalanga i ku timhaka leta mhani Lindiwe Sisulu ti ve kona ndaka January 8 statement xa president ani, and then laya ka January 8 statement la tatana mathabathaba nga yima president maendlelo lama matatana Stan Mathabatha ya ku yima ka January 8 statement ka celebration ya ANC va pronounce the province ku ri yi famba na mani i swin'wana swa ti-ill discipline ta ANC, mara sweswi khona ni kotaka ku swi vona ku ri why tatana Mathabatha va yimile lava ku ri Limpopo yi famba na president a vula ku testa mati and va ma testile loko va yima va ku Limpopo yi seketela second term ya president Cyril Ramaphosa RET yi swi tsandzile ku yi nga tshama yi phutsa mavoko hi laha mhani Lindiwe Sisulu se va sungula ku vulavula kona va humela erivaleni because RT forces loko mo tsundzuka kahle Calne House i vurile ku contestation ya president Ramaphosa ta contestiwa loko ku lava second term ka conference ya December. So i the dynamics ta politically ti nga ti vona ku after the announcement ya Limpopo a yi endliwa deliberately ku la ku vona ku i mani loyi a lavaka ku stand against the president. However, mani Lindiwe Sisulu i khale va kha va ri na ti-ambitions ta ku va president va tsandzeke ku hlanyana ku va deputy president. The reason why va tsandzekile ti nga va ti ri ta ku wina ku va ka top 5 Khalanga na ku wina conference swi lava u ri na support ya ti-branch, the-regions, the-province, and for now mani twa Khalanga munhu a wina conference a va president kumbe deputy president u lava KZN, u lava Eastern Cape, u lava Limpopo, u lava Mpumalanga, u lava Gauteng. So a ni ti voni kahle ti-chances ta vona do va support ya RET ta ku va nga suka va ne le ka top 5 va nga ri kona va fika va jatana va va president of the country. Capacity yaleyo hi ku ya hi membership va hava. Kambe mi fika njhani la ka ku va support ya RET nako mi fika njhani ka ku va lava xitulu hikuva va vulavula hi timhaka ta ku vumbiwa bya hina byi le ku tirheni ni vantima nawu a wu le ku tirheleni vantima va lava misava sweswo swo tani va na ti-platform tikulu leti va fanele va vulavula ka tona ku nga ka NEC ya ANC i platform yin'wana leyi ri kona because loko a va teki that document leyi va nga vulavula hi yona hinkwaswo leswi va nga swi tsala va swi yisa ka NEC swi ya discussiwa ka NEC hi lava ta va komberile va ku mina as mhani Sisulu ni kombela swilo leswiwani hi swi yisa ni le ka ti-branch, swi yisa ka ti-region, swi yisa ka ti-province, swi ya discussiwa ku mavonelo lama ni nga na wona ma nga va ma hoxiki ku fika kwihi kumbe the majority of the members ta ANC va nga va vona swilo ku fana na mina na. You don't move out that boundaries ya ku va a member because ku va a member of the NEC and loko ni nga hoxisi i member ya NWC mala. So va le ka ti-powerful position in the movement va na ti-channel hinkwato a ku ri hava munhu la ta va sivela ku vulavula ka ANC loko ku ri ku swilo leswi swi fanele swi pfuna movement swi pfuna the membership swi vula ku a swi fanele swi ya ka ANC. Yes ku hamula nga swi tivi ku ri un'wana na un'wana i xisiwana na mina ni xisiwana ni hava misava mara the question i ku ri for the past 10 years loko president Jacob Zuma va ha ri president why va nga swi raise document loko ri ku bona a va le ka RET because aba fanele va yi humesile va ku mina kusuka hi 1994 ku namuntlha ku nga ma yini ma 20 something a ni voni nchumu a ni voni change ma swi ta ku loko va lo humesa hi nkarhi wa Jacob Zuma nge ku humeleli inge va reshuffle comrade Jacob Zuma nga teki sweswo inge reshuffle ya ta va yi humesiwile ku ri no you cannot say leswi swi vulaka outside the movement a swi arisiwi ku vula leswi va nga swi vula mara a swi fanele swi vuriwe ande ka vandla swi ta kota ku pfuna na vandla swi ya ne le ka ti-branch ne le ka ti-regions se
timhaka to valapa xitulu a hi xihundla mi ta swi vona loko sweswiwani ti-nominations to pfuriwa ti sungula mi ta va vona va nominatiwile hi RET ta tlhe hi bula kwala khalanga ni ku khalanga na mi tsundzuxa ma swi vona leswi va nge Mavonelo Sisulu i candidate because RET swi na problem ya ku compete is suspended secretary general Ismagashule va ha yimisiwile se va lava a horse hanci leyi va nga pfaka va thembela ka yona xule timhaka hinkwaswo swi tsandza ka movement lowu va nga ta swi vona ku ri hi loyi nga themba yena and for now va thembe Sisulu mara ku wina conference na mbyela ekhalanga as long as DD Mabuza a lava ku va deputy president ya ANC Mpumalanga yi ta famba na yena so there is no way where Mavonelo Sisulu no aneri loko va famba na DD ka Mpumalanga ka timhaka ta deputy president swi vula ku va nga cinca le ka president Mpumalanga se va Mpumalanga yi nge cinci ku DD a remain deputy ku va na president un'wana va nge endli ANC lexi ka ANC na history ava munhu loyi a ngo hojomela huma ni le ka top 5 nga ri kona hojomela a swi kona sweswo ka movement hi kona phela ti-branchini hi le ku ya ka conference yo xikala vitu a ku na supamakete yo chipa ku tlula usafe leswi swi vula leswaku u tikumela minxavo ye le hansi loko u xava swilaveko swa back to school ku fana na loko u xava grocery ya wena ya siku na siku ku fana na A4 scholar exercise book ya 72 page hi 299 yin'we ntsena flip file ya 20 page hi 1899 na rimi ya 500 ya maphepha yo photocopa ya typec hi 5599 ntsena yi kumeka ku fikela hi 30 January ntsena eka usafe laha swakudya leswinene swi xavekaka masiku hinkwawo sweswo vingisera munghana London FM 27 timinete ntsena ku bile awara ya 13 vingisela nongonoko Afrika wa vulavula ku landzela nongonoko wo hlawuleka namuntlha eka nhlekani lowu ka nongonoko dzumba na mina laha va nga ta va kha va xixima mtengo dlayiseta ebi baloyi nongonoko walowo wu ta sungula loko ni nga hoxisi awara ya 2 ta hi byela wu sungula sweswiwani loko hina hi DJ Mete ta va kha sungula kusuka kwalano se mi nga wu kayeli nongonoko wolowo nongonoko wo hlawuleka swinene kambe hi nga se ya kona a hi sunguleni hi twa vayingiseri lava ku va ri yini hi lowun'wana bot phete ku nga ri vatirhi ntsene va government na vatirhi as a whole vatirhi ti-educators pfuka hi tsemeriwa 1 hour na namuntlha malele a hi se vuya loko swi ta ka mali ya increment va hi nyika tihafu hansa yin'wana a swi twisiseki a ko vatirhi va palamende ntsene na hina as a lectures swi le ku hi tikeleni hina hi le ka CET botphete swi le ku tikeni ni byeleni munhu loyi a tirhaka hi RQV 14 a ta holeriwa hi RQV 10 ma swi vona ku swi le ku hi tekeleni government a nga na mhaka na hina namuntlha i lava tivhoti ta hina na last a lava tivhoti ta hina swilo leswi swi humelela hi timhaka ta ku a nga ha swi tivi ku i fana a ndla yini bona ve le ku cinceni ka switulu palamende as if va tirhela vana va vona nhlekani butpet na muhumelerisi mina no vona xivilelo nyana mani ku loko mi vitana tiprofessor kwala moyeni va fika va hlela leswi va hlelaka swona ku va na vanhu lava nghenaka va va hlasela a swi tshamisekangi vahleri va tipolitiki a va hlaseriwi a hi tidyondziseni sweswo hi ri vanhu va ka ntimeni mi nga rimi ku kulukumba Mashele va wayimela tlhelo ro karhi no a va wayimela tlhelo ro karhi va veka mhaka lexi nga hi swona va hi kombeta ku timhaka ti endlisa ku yini a hi dyondzeni swo fana na sweswo ku swi tikomba nga ri ku na vanhu va ta kota pusha ti-agenda hi le sayitini ku tanihileswi swi tivaku ANC yi avanini eve en'witwa munhu ku nghena ku u wela ka sayiti ro karhi vaahleri va tipolitiki va ahlela mhaka leyi nga tshamisa xiswona a va wayimeli a tlhelo ro karhi a hi tidyondziseni sweswo vanhu va ka hina a hi dyondziseni sweswo so naswona vhele ku leswi vo Mavonelo Sisulu va taku na swona ko va ku lava ku fundisa hina vanhu va ntima ntsena njhe hi rini va ri ka ANC hi rini va ri ku loko ndliwaka milawu a va tshamangi va yimisa voko na siku na rin'we se va mi tlhavisa voko hi ku vona ku nga ku va nga kumeka va ri murhangeri wa tiko ka mundzuku wa siku va ta na Mashele va vula ntiyiso
nga va hlaseleni amoyeni vayingiseri va ka hina inkomo sweswo mingisero nkarhi lona fm na kona kwa humerisiwe tinyiko Morgan Shivamba.